Nikki Abdon. Can you hear me? Nikki? Wala ba? So wala pa siguro talaga si Nikki. Yun. So Nikki, Christiana Atiento, Aphrodite Christiana Atiento. Present po, sir. Adrian Alaras. Napa. Shanlene Barbastro. Present po. Thank you. Jose Marie Bileno. Jose Marie. Present po. Teresa Paola Borlongan. Wala pa. Vanessa Buen Consejo. Patricia Sophia Capula, sorry. Wala pa. Dali lang mag-iiwan ako ng message sa kulot. Kasi nandoon sila. Tapusin ko na lang. Dominic Centeno. Princess May Ceres. Dane Kimberly Collado. Jamil R. Grady Chavez. Present po. John Limuel de los Reyes. Jericho Espiel. Kian James Francisco. Present po. Oh. Ana Francine Husay. Bea Lambino. Eunice Lapitan. Present po, sir. Very good. Andrea Kately. Present po. Okay. Angela May Llames. Present, sir. Alexandra Nicole Lusterio. Present po. John Paolo Masiren. Present, sir. Okay. Jean Paul Manapat. Eber Manriquez. Eber. Yeah. Pixel Nubal. Kisime Pedrosa. Use your mic, please. Use your mic. Kisime Pedrosa. Present po, sir. Christine Joy Pelicano. If you're not using your mic, hindi ko mamamarkan yung attendance nyo kasi hindi ako nakatingin sa sa Zoom. Christine Joy Pelicano. Chelsea Petarial. Angela Piconada. Sir. Angela? Are you around, Angela? Present, sir. Okay. Cedric Jan Kikay. Present po, sir. Okay. Vicky Marie Kilo. Miss Kilo. Aina Jem Hyacinth Remo. Present po. Jan Ezekiel Resurrection. Present po. Leon Justin Salundaga. Present po. Kim Sangab. Present po. Raira San Jose. Present po. June Rex Tadena. June Rex. Emmanuel Tixon. Present po, sir. Okay, very good. Gio Andre Torres. Present po. Good. Christopher Jan Tuason. Present po. Elaine Tumlos. Chelsea, Maika Biado. Maika. Tisha Villena. Tisha. Angelica Nalayap.
Present po. Dali lang ah. Ipupuntahan ko ulit yung EBL. Baka may tao. Wala na rin naman. Ilan na tayo? We're 27, ano? Siguro yung iba. Check ko na lang mamaya ulit yung attendance nyo, ano? So, we're going to continue our discussion of heat exchangers today, ano? Dahil lang ha. Saan ko lang yung PowerPoint. So, generally, we're going to meet twice, ano? Kasi ngayon ko lang to tinuro online. So, relatively wala akong mga recordings nito, ano? Tapos allowed naman ata ang mag-meet, mag-synchronous twice a week, no? So, we're going to meet either so of course, sigurado yung Monday. So either Wednesday or Saturday, ano? Kapag hindi tayo nakapag-meet ng Wednesday, matik na na I'm going to meet you on Saturday, para matapos natin. Basta I'm going to make sure na matatapos natin yung lahat ng ng unit ops na kailangan nating ma-discuss. Okay, so last meeting, we're able to discuss the double pipe heat exchanger, So how to design the double pipe heat exchanger. So basically, ano lang naman 'yon? Just calculate the area and then convert nyo lamang sa pipe length pag na-calculate nyo na yung area, Di ba? Last time ganun yung ginawa natin. So today we're going to discuss shell and tube heat exchanger, So how do you design shell and tube heat exchanger? Actually, hindi naman natin i-discuss lahat, Yung iba kasing dito, yung ibang design parameters, rule of thumb lang. So yung mga rule of thumb na yun, pag-aaralan nyo when you go to equipment design later, siguro pag fourth year na kayo, So generally dito sa discussion natin, magka-calculate din lang tayo ng area kasi area lang naman talaga yung kina-calculate dito. The other parameters are may mga mine-memorize lang na rule of thumb. O kaya naman pag gumamit naman kayo ng software natin, yung Aspen HYSYS, siya na yung nagbibigay ng mga specification, yung other specification. So generally yung area lang yung kaya natin i-calculate manually. Halimbawa, hindi rin natin kayang i-determine kung magbabibrate ba siya o hindi. So generally ang nagde-determine nun yung software na lang, yung Aspen HYSYS natin. So how do we do this? Basically yung design equation pag shell and tube, meron tayong additional factor,
So 'di ba pag double 5 heat exchanger, ito lamang yung ating equation. Q is equals to Q is equals to U times A times delta T LMTD. No? So pag shell and tube heat exchanger, meron tayong factor na F. No? May correction factor F tayo. So in order to get or to find the correction factor F, gagamit tayo ng handbook. So this is the 8th edition. You can find this on page 11-6 on the 8th edition. So pakihanap na nyo lang sa 9th edition ha. Kung meron na kayong hard copy ng 9th edition. Pero kasi online naman, so I suggest kung may printer kayo sa bahay, i-print nyo. O kaya naman, another way is gumamit kayo ng, ako ginagamit ko Paint. No? Gumamit kayo ng Paint kasi medyo graphical yung, as you can see. Meron tayong S at saka R parameter. Ika-calculate nyo yung S at saka R. Ito yung S. Tapos yung R, yung mga curves. Ano? So basically, ilolocate nyo yung S at saka R to find F, the correction factor. Ito, ano? Diba? You're familiar with this UA times delta T LMTD. So ano dagdag lang sa shell and tube heat exchanger, meron tayong F. Why F? Bakit may F sa sa design equation natin? So kaya may F kasi unlike sa sa double pipe heat exchanger. Sa double pipe heat exchanger, you can definitely say na the double pipe heat exchanger is parallel or it is counter current. So makakalculate yung delta T LMTD correctly. Kumbaga exactly. Kung given siya na parallel o kaya kung given siya na counter current. Now, sa shell and tube heat exchangers, as you will imagine, yung flow arrangement, hindi siya purely parallel, hindi siya purely counter current, no? So halimbawa, itong first case, ano? So pag tiningnan nyo, halimbawa dun sa lower dito sa baba na to ng tube. So dito sa babang tube, parallel siya, 'di ba? Yung flow sa shell from left to right, yung flow sa tube from left to right parallel. Pero doon sa taas, counter current siya, 'di ba? Pagkasalubong yung dalawang flow stream. So that's the reason kung bakit Tapos dito sa dulo, doon sa YouTube, doon sa U part, naman siya parang cross. So mix, generally mix pag shell and tube heat exchanger. So that's why nagka-calculate tayo ng correction factor F. Okay? I hope you remember that that particular reason. So aside from the first one, the first one is for a single shell pass and double and double pipe pass, no? So ganito yung yung first chart. So pag ganito bawa your heat exchanger, your shell and tube heat exchanger is 1-2 shell and tube heat exchanger. Itong figure na 'to yung gagamitin niyo to get the correction factor. Tapos pag iba naman, yung iba yung gagamitin niyo. So dito rin sa page na 'to, nakalagay yung description sa baba. Ito yung yung legend niya. So for example, yung letter A, 1 shell pass, 2 or more tube passes. Yung letter B, 2 shell passes, 4 or more tube passes, etc. Okay lang? Do you have any question? So the first thing you need to find out is alin ba yung figure na gagamitin nyo? I think meron kayong 8. No? Paki-check nyo na lang sa 9th edition. I'm not very familiar with the 9th edition. So paki-check nyo na lang kung ilan pa yung nakalagay sa 9th edition, kung nadagdagan or nabawasan. So para alam natin. And then I'm expecting naman na meron kayong ebook ng 8th edition. Okay, reality sa handbook, yung Board of Examiner 7th edition pa rin yung ginagamit nila, no? So paulit-ulit lang yan na issue pag nagmi-meet the boards, no? Pag nagche-check the board, yan palagi yung tanong kung kailan ba sila mag-a-update ng handbook. Pero ang palagi nilang sagot, hindi naman sila masyadong gumagamit hindi kailangan gumamit ng handbook sa exam. Pero ang palagi nangyayari, gumagamit ng handbook sa exam. So
you need to adjust with that reality. Ano? Okay, so do you have any question regarding the kung aling figure yung gagamitin? So nasa ilalim lang ng page yung description ng bawat figure, ano? For calculation of F. Okay, so this is the formula for R. So R is equals to T1 minus T2 divided by T2 minus T1. You can also find this equation sa handbook. So paki-check sa 9th edition kung meron itong mga equation na to. And then S is equals to small t2, no, small letter t1 divided by big letter t1 or capital letter t1 and then small letter t1. So as you can see, yung big letter t1, yun yung pumapasok sa shell, no? Yung small letter t2 yung lumalabas. Yung small letter t1 yung pumapasok sa tube, small letter t2 yung lumalabas. Okay? So basically, kakalculate niyo lamang yung R and S. And then, if you have the value of R and S, manapin niyo na lang dito sa graph. Tapos, calculate niyo yung F. Tapos, ipasok niyo doon sa equation natin. No? Equation natin is F times U times A times delta T LMTD. Do you have any question before we proceed to the problem? So, if you don't have any question, let's proceed dun sa problem. So this is from Jean Copley's example 4.9.1, no? Temperature correction factor for a heat exchanger. So a 1-2 heat exchanger. So you're going to use the first figure, ano? Yung nasa left. First figure on the top. Containing 1 shell pass and 2 tube passes, heats 2.52 kg per second of water from 21.1 to 54.4 degrees Celsius. Ang rule of thumb, pag hindi sinabi kung anong particular stream yung nasa shell or kung anong particular stream yung nasa tube, palaging yung mas mataas ang temperature yung nasa tube. No? What's the reason? Kasi generally, ang mas mataas ang temperature, siya yung mas mataas ang pressure. Generally, mas makapal ang tube kesa sa shell. Okay lang? Makuha yon? Okay? Ang rule of thumb, ang rule of thumb, palaging ang nasa tube, pag hindi given sa problem, yung mas mainit. No? So in this particular problem, yung hot water under pressure entering at 115.6 degrees Celsius, siya yung dadaan sa tube. Okay? Kasi it matters, no? Calculation yun ng RNS kung alin yung dapat lalagay yun sa tube at saka kung alin yung lalagay yun sa shell. Okay? So the outside surface area in the tube exchanger is A sub O is 9.30 meters squared. So the first question is calculate the mean temperature difference, delta Tm, in the exchanger and the overall heat transfer coefficient Q sub O. So itong mean temperature difference, yung delta Tm, basically, ano lang to, yung F times delta T LMTD. Okay? So, halimbawa, ito yung ating heat exchanger, yung ating shell and tube heat exchanger. So, halimbawa, ito yung shell. So, yung pumapasok dito yung cooler water, yung T1 natin, yung cold water. So, ito yon 21.1. Tapos yung lumalabas dito, yung 54.4, yun yung T2. Ganun 54.4. Tapos yun namang sa tube, yung pumapasok dito sa tube, yung mas mataas, yung mas mainit. Di ba parang yun siya, So, yung T1 dito, yung mainit, yung 115.6. Okay? Yung lumalabas, yung T2, yung 48.9. Okay? So with this, you can calculate delta T LMTD. You can calculate delta T LMTD. So, ang ating approach, itong dalawa. Di ba? Ito kasi papasok itong T1, tapos palabas yung T2. So ito yung isang yung delta T, no? Yung difference ng 115.6 at 54.4. Just interrupt me if you have any question. Pwede kayong mag-message, pwede kayong gumamit ng mic. Just interrupt me if you have any question. Okay? Tanda pa yung concept ng range, ng approach, sorry. So this is the first approach, 61.2. Yung second approach, yung difference nitong dalawa. Now,
48.9. Ang approach palaging positive, no? Hindi siya nagne-negative. So I have something like 27.8. 27.8 yung isang approach. Gawa delta T2, no? 27.8. It doesn't really matter kahit alin yung i-designate yung delta T1 o delta T2. Basta alam nyo na yung formula ng delta T LMTD pwede magbaliktad, no? So halimbawa nilagay yung delta T1 sa taas, yun yung delta T1 yung nauna sa left, no? Pag yung LN sa baba, yung delta T1 ang numerator. So this is 61.2 minus 27.8. No? How do you approximate delta T LMTD? Anong technique? How do you approximate? Yup, average. No? So dapat yung answer nyo dito should be between 61.2 and 27.8. So I'm getting something like 42.33. It's between 61.2 and 27.8. Aston? 42.33. Question? So next is we're going to calculate F, no? So in order to calculate F, kakalculate natin yung R tsaka S, no? Dali lang . So tandaan nyo to 42.33 or ilagay nyo lang sa notes nyo. So I'm going to clear this up para makalculate natin yung R at tsaka S. Probably I'll be using a whiteboard na lang, I'll be using a whiteboard to calculate R and S. So, drawing ulit natin yung ating heat exchanger. So, ang T1 natin ay 21.1. We're trying to calculate R and S, no? Tapos ang T2 natin ay capital T2 is 54.4. Yung T1, yung sa tube, it's 115.6. Tapos yung T2 ay 48.9. Okay, so let's calculate R. R muna. Yung formula natin ng R is capital T1 minus T2 divided by T2. Nasa handbook naman to Pag exam, bawal kayo magbukas ng ng PowerPoint syempre. Pero handbook pwede, no? So you can open your handbook para ma-retrieve nyo itong equation na to. So ang R value natin ay T1 21.1 minus T2 54.4 plus T2 48.9 tapos minus 115.6. Actually itong part na to yung bago, So R supposed to get something like ilan? Na nakaka-calculate ng R. Yup, around 0.5 0.499. No? Very good, Mr. Masiren. Yan, tao lang Masiren. 0.499 or 0.5. Generally hanggang dalawang 2s second decimal lang kasi kita nyo graphical yung solution. Hahanapin natin mamaya yung R dun sa graph, dun sa figure, Tapos S naman. Let's calculate S. Ang formula ng S ay T2 minus T1
Tapos divided by T1 minus T1. Yung small T2 is 48.9. Okay? Yung small T1 is 115.6. Yung capital T1 is 21.1. Yung small T1 is 115.6. So, okay. Try to use your calculator. Check natin, baka may mali. Gawin yung habit na pag nakikinig kayo ng lecture. Check nyo yung mga sinusulat ng teacher nyo. No? Kasi malay nyo, mali na yung ginagawa nyo. 0.71, ano? I'm getting 0.71. Okay, very good, John Rex, Tadena. Very good, Gio. Very good, Paolo. Very good, Christiana. Okay, so next, punta tayo sa PowerPoint. We're going to locate yung R at saka yung S. Ano? Tayo sa PowerPoint. Okay, kita nyo na PowerPoint. So ito yung figure galing dun sa galing sa handbook. So locate natin yung S, 0.71. So this is the line for 0.71. Tama? S kasi, di ba? S, 0.71. 0.71. Ito yung S. S is equals to 0.71. So ito yung line na yon. Tapos, hanapin niyo yung R. These are the values of R. No, yung curve. So R is 0.5. So ito yung 0.5. Okay? So ito yung intersection nila nung nung 0.5 at saka nung 0.71. So basahin niyo lamang yung F dito sa left, no? So yun yung F value, around 0.74. So basically ang ating equation to calculate delta Tm is F, correction factor F times delta T LNT. So ang natin is 0.74 times yung delta T LMT din natin kanina ay 42.33. Na, nasa notes niyo ba? Notes kayo ha. So yun, you're supposed to get delta Tm is ilan? 0.74 times 42.32. You're supposed to get something like 31.32. Ano? Kuha niya. So this is Kelvin or degree Celsius. Tama ano? Degree Celsius tayo kasi puro degree Celsius. Question, do you have any question regarding delta Tm? So in order to find the ano pa ba yung isang tinatanong, U sub O, gagamitin lang natin yung equation na Q is equals to F times A times U times delta T LMTT. Okay, so substitute lang natin. So yung Q, ano lang yan, MCP delta T, ano? MCP delta T lang to. Yung Q. M dot CP delta T. So substitute natin yung M dot natin. We're going to use the, yung 2.52 kilogram per second ng water. No? So 2.52 kilogram per second ng water. Okay? Tapos gamitin natin CP niya, yung 4.184. Tandaan niyo pa to? This is kilojoules per kilogram per Kelvin. Ito yung specific heat, tama. Specific heat ng water, ano? So, kakancel yun, ano? So, kilojoules. Tapos yung kanyang delta T, pasensya na kayo ha, yung kanyang delta T ay uminit siya, no? Until 54.4. Tapos lumamig siya ng, initial temperature is 21.1 degrees Celsius. So pag range na ganito, pwede nyo i-cancel out ang Kelvin at saka degree Celsius. Okay? Malinaw ba yon? So tandaan nyo naman, di ba sa thermodynamics, napakita ko na yan, ano, nagka-cancel out lang yung conversion. Okay, tapos equate natin yan sa F, 0.74. A is 9 point something, 9.3 meters squared. Okay? Tapos, U yung hinahanap natin, U sub O. Tapos, delta T LMT din natin is 42.33. Again, in Kelvin or in degree Celsius, parehas lang naman.
So you're supposed to get U sub O with this to be equal to ano? 1.2. Okay? 1.2 kilowatts, no? Per meter squared per Kelvin. Do you have any question regarding the calculation of U sub O? Question? Kalinaw naman? Can you do it? Can you do this on your own? Yan, may question. Sir, yung F po ba pwedeng C or K? Ang F ay correction factor. What do you mean? Ang F ay correction factor. Unitless siya. Yung 0.74. Ibig mong sabihin kung kahit anong unit. Actually, kahit degrees Fahrenheit, pwede yan. Remember, ang Kelvin at saka ang degree Celsius, pag range, kasi di ba we're calculating delta T, LMTD. Parehas lang yun. You can cancel out this unit. Parehas lang sila. Kumbaga, ang range, yung laki ng 1K, equivalent yun sa range or sa laki ng, no? Sa laki ng 1 degree Celsius. Yung 1 degrees Fahrenheit, yung range niya, kasi laki siya ng 1 Rankine. Okay? Yung F, di ba kasi we're using a graph. You can use this whether sa SI o kaya, maybe that's your question. Can you use this table? Can you use this figure for SI or for English units? Pwede. Probably that's your question. Ano? Pwede sa SI, pwede sa ano? Pwede sa English. Okay. Anything else? Okay, you see the direction of flow. Ano lang naman to, mga protocol, ano, kumbaga isang direction lamang yung pagsosolve natin, hindi naman to pwedeng pabalik, no? Hindi pwedeng bibigyan ko kayo ng F tapos hahanapin niyo yung temperatures, mahirap 'yon. So, isang direction lang 'yan, ano? Susundin niyo lamang yung procedure. Ganun lang siya, madali lang siya pag inisip niyo. Okay? So, kakalculate, i-locate niyo muna yung mga temperatures. Pag hindi given kung ano yung dumadaan sa shell, kung ano yung dumadaan sa tube, ang rule of thumb, yung mas mainit, yung mas mataas ang pressure, siya yung dumadaan sa tube. Okay? And then pag na-locate nyo na yung temperature, calculate nyo na yung R tsaka S. Yung formula ng R tsaka S nasa handbook. Okay? So pwede kayong magbukas ng handbook sa exam. You can use e-book, walang problema. Huwag kayong matakot na makita sa sa OBS o kaya sa Minicam natin. It's allowed, no? Allowed magbukas ng handbook. Pero bawal magbukas ng PowerPoint. Okay? Just follow this simple protocol. Sa inyo rin naman 'yan kasi in the board exam, allowed kayo magbukas ng handbook. Pero syempre, bawal kayo magbukas ng PowerPoint niyo. Bawal ang cellphone. Kumbaga, you mean palakihin. No, actually, oo. PowerPoint. I'm using pwede ba gumawa ng line sa sa PowerPoint? Hindi ko kasi I'm using Paint. Paint ang ginagamit ko, Gio. Or some other Pwede actually pwede. Pwede mong yan para lumaki siya. Maliit nga yung sa handbook. Pwede yan, pwede. Pwede mong i-transfer during the exam. Any other question, concerns regarding this kind of problem? Okay, so yung letter B, i-assign ko na lang sa inyo, ilalagay ko na lang sa you try to solve for letter B. So letter B is for the same temperature but using a 2-pore exchanger, what will be the delta Tm, no? So try to calculate delta Tm for a 2-pore shell and tube heat exchanger. Okay, so pwede nyong gawin kahit anong gusto nyong gawin. Pwede nyong usually pag sa ginagamit talaga nila yung handbook nila pag nagka-klase kami. Yung iba naman nagpapa-print sila or nagpapa-photocopy. Tapos doon sila nagdo-drawing. So actually kasi nasa bahay naman kayo, may mga computer naman kayo. Pwede nyong tawag dito, i-print screen. Tapos ako ang ginagawa ko, piniprint screen ko na lang tapos nilalagay ko sa Paint tapos zino-zoom ko na lang doon, Tapos tsaka doon ako naggagawa ng mga lines.
So practicein niyo yung letter B. Tapos I'm going to make a bin sa ano sa BBL. Ano? Sagot. Lagay niyo yung answer niyo sa bin. Any question? Any concern? Practice kayo ano para maging familiar kayo doon saan pag-graph. Oo. Okay, 30 seconds. So, reconnect kayo sa bagong ano ha, matatapos na to. Matatapos na tong Zoom natin. Reconnect kayo sa bagong Zoom ano natin, account. Ay, lipat tayo sa kabila ha. 30 seconds na lang daw. 1 minute pa. Less than 1 minute. Bye-bye. Doon tayo sa kabila.